Ireketie kuyada wega thaa ithatu cia utuku kiri mwega ng'orero wa ceceni ya GTN TV na umuthi kiri tariki ni 21 mweri ni wa gatatu naguo mwaka ni wa 2024 ngakioka muthenya waku ni wa gitithia oro wega na makiria muthenya uyu ni wa aramithi na ndayoka nigetha ngumenyithie uria bururi wa gitinda kuma ituri itiganite toria handiki aitu a mohoro matinda makikumathira kuma miena itiganite nie njitagwo Gitonga wa Nduiri tukorwo tukineria kuria thiini wa mitambo iteo kineria na kuria mwena wa SMS namba kuria mwena wa WhatsApp namba ukorwo giturira uragitwamukira mwena uriku kana ukijiririe na yako kiumbe ni @Gitonga wa Nduiri. Tukiambiriria mohoro maitu utuku uyu ni ati Mutongoria wa bururi William Ruto ugite thirikari yake ni ithite na mbere na ukinyereria muoroto wa bururi mwanekere-ini wa kioneki gia bururi kia mwaka wa 2020 kana 2030 na kiria hindi ya uruguria wa ikereka ria kana ria ukinyereria kioneki gia bururi kia mwaka wa 2030 president ni atetaritie tabarĩra ngũrani iria thirikari yake ihotete gukinyereria na iria iguthi na mbere na gukinyereria. Ni hindi ya uruguri wa mubango wa kana wa ukinyaneria wa kioneki gia bururi kia mwaka wa 2030 ni gutigirira kinyaneria na no thingatithĩtie kioneki kiaguo. The fourth medium-term plan, therefore, ladies and gentlemen, 2023-2027 is now officially launched. And I thank you. Mutongoria wa bururi William Ruto augite thirikari yake ni irarira uria bururi ungithi na mbere na gukinyaneria kioneki giki kia mwaka 2030 na akiaria hindi ino president ati hamwe na maria thirikari yake irikitie kwarira ni kwarahura utonga wa bururi hamwe na kwagirithia iganda. Plan covering the period of 2023 to 2027, which marks the final 5-year plan of the Kenya Vision 2030, launched in 2008. Hamwe na ugwa ni agwetete ciigie gukinyereria maundu matano manene maria ugite mabati gukinyererio ari ni hamwe na kumurika ciigie ruhonge rwa urimi, ugima wa mwiri, uikaro, biashara nini, barabara gatagati ka mangi. This is why, upon assuming office, our administration pledged to spearhead a radical economic turnaround, fostering inclusive growth and enhancing the livelihoods and welfare of all our citizens, particularly those at the bottom of the economic pyramid. These commitments are intricately detailed within the bottom-up economic transformation agenda. Consequently, it is just to remind everybody here that the better plan, we not only have an agenda, but we also have a plan combined into one program. Ciigie urimi, president augite ni hamwe na gutigirira ati urimi ni wakuru ugituika wa umithio kuri arimi ta urimi wa iria, cai, mucere, maguta ma kuria, utonga wa maini, mititu gatagati ka mangi. The fourth medium-term plan, 2023-2027, ladies and gentlemen, is an instrument that we will use as a whole of government to deliver on the aspirations that the people of Kenya expect of all of us. I want to urge every member of the executive, members of the legislature, Your Excellency, that we received from the principal secretaries. In 2002, the government introduced Economic Recovery Strategy, ERS, for wealth and employment creation for 2003-2007. Successful implementation of ERS gave way to the development of the Kenya Vision 2030. We are happy that the Kenyan Vision 2030 was adopted in 2008, which is actually a long-term development blueprint with an overarching vision, a globally competitive and prosperous economy with high quality of life by 2030. This is a unique launch, a very unique launch. Why?
because it is happening at State House. What does this signal? I can at least think of two things. First, it signals high-level approval and ownership. Hamwe na mangĩ president agwetete nĩ ũhandi wa mĩtĩ bilioni 15 wĩyakire mwaka wa 2032 mũbango-inĩ wa bũrũri wa Jazamiti. Oho president akĩmũrĩka cigithio ma mwĩrĩ ũrĩa augĩte kũrũmĩrĩra mũtaratara mwerũ wa SHIF ũtanyĩte gũtuĩka wa ũguni kũrĩ Akenya makĩria ma mĩciĩ milioni 10.8. Thirikari nĩ ĩgĩte na ũhotani thutha wa igoti nene kũrega kũrũgamia ũrutithia wa wĩra wa ũrengi wa igoti rĩa waki wa nyũmba rĩa mwaka wa 2023 na itua rĩkinyanĩirio nĩ mũcirithania Chacha Amuitia akĩũria mĩena yerĩ kũrekereria macokio mao tarĩki 16 mweri wa gatano gũkorwo maneanĩte mendekithia mao. Cira ũyũ ũrarũmĩrĩrwo thutha wa andũ atano arĩa marahandire cira makĩendekithia kũrũgamio kwa watho ũyũ ũrĩa wekĩrirwo kĩrore mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ nĩ President William Ruto. Tuvimos Western Union, sasa Western Union tutakwenda wapi na Western Union? Juu ya hayo excellency, Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin, 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Na juu ya hayo pia Senate waka make amendment ambao tulikubaliana nayo kama National Assembly ya kwamba hautaweza kuuza hiyo nyumba even after buying it. So This program will make it possible for a mama mboga who today pays rent at 3,000 to pay 3,000 and own a home in Kenya. It will give a chance to a border guy and every hustler in Kenya who today lives in a shack that has no water, that has no electricity, that has no access, that has no sanitation. It's going to dignify their lives. Minister Ogete wa thĩinĩ bũrũri-inĩ Professor Kithure Kindiki nĩrekeirie indo cia mbara cia mbere cia gũteithĩrĩria harĩ mũbango-inĩ wa Operation Maliza Uhalifu makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri hamwe na kaunti cia Meru, Isiolo na Marsabit na kaunti cia mũhuro wa bũrũri. Kaunti ya Lamu nĩguo kũhukia ũtoi thĩinĩ wa icigo ici. Kindiki akĩaria hĩndĩ ya ũnyagia wa matharaita maya augĩte thirikari ĩrĩ cemba gũtigĩrĩra nĩ yagacĩria thayũ wa mũingĩ wa bũrũri arĩ nĩguo gũkinyanĩria ũthii wa nambere wa bũrũri. O Kindiki augĩte kahinda-inĩ ka mĩeri 6 mĩthiru thirikari nĩ ĩigĩte mũigana wa ciringi bilioni 7.6 na nĩ ĩharĩirie kũhũthĩra ingĩ bilioni 29.4 ihinda rĩa mĩaka 3 yũkĩte mũbango-inĩ wa gũthaya maabitha a borithi na matharaita ma kĩrĩu nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ magacĩria ruti wĩra wao kũrĩ bũrũri. Tupige makofi tena.
Tucoke mugomo wa ritani uria okoretwo ugithie na mbere kuria mwandiki mukaru ministry ogima wa mwiri Hari Kimutaye agite mugomo uria urathie na mbere wa marigitari ni mugaru na watho thutha wa mwerekera wa igoti akiuga ati thirikari ni yambiririe kurubuya mamwe ma mateta maria matemanitie ni mambiririe gukimurikwo na akiaria ari mwena wa Nduiri kaunti ya Kiambu. Kimutaye augite ati thirikari ni heanite mwerekera wa arutwo arigitani niyo interns gukorwo makiambiriria gukinya mathibitari ni kwambiriria tariki 1 mweri ukite wa kana marathie na mbere na kaunti ya Nairobi. Governor wa kaunti no Johnson Sakaja agethana arigitani makorwo magicoka wira ihinda ria mathaa 12 mokite. Want to prolong because the court pronounced itself very clearly that there should be no strike. They need to go back and allow negotiations. The directives, the court orders were very clear because there were 6 court orders. The Ministry of Health has already started implementing part of the court orders and specifically on the posting of the interns. We gave the assurance, we met the KMBDCU officials on Monday, and we gave the assurance that the interns are going to be posted to start their program by 1st of April. According to us, that is the position. Doctors, I think if they honor their part of the negotiations, they also need to call off the strike and come to the table as directed by the court, because it is when we discuss is when we shall resolve those issues. But if they continue striking, then that means that we are not going to resolve the issues, because we need to listen to them, we need to know their side. But we have already started meeting part of their bargain, and part of their bargain was that we post the interns, which the ministry has given a commitment. I have given the doctors in Nairobi 12 hours to show up in our hospitals. Those who want to continue working with the County of Nairobi have 12 hours to show up in our hospitals, because the mandate I have is to ensure that I provide healthcare to the people of Nairobi. The only concession we can give is if there's that early morning meeting, and then we start at 9 a.m. Serikali ya Nairobi haijakosea madaktari wetu, but kuna vitu ambao tunafanya pamoja. Thirikari ni ikurigiriria huthiri wa ng'enda ya kiriu ya TikTok kuma bũrũri wa China arĩ na itanya rĩa kũgitĩra ũhoro wa andũ kĩũmbe kumana na kũiywo na ho kũgacĩrithia ũgitĩri wa Kenya. Na no kũringana na Minister ũgitĩri wa thĩinĩ bũrũri Professor Kithure Kindiki akĩaria mbere ya kanjũ ya mbunge ya gĩbũrũri ya kũranĩria makaya ma mũingĩ mothe akiuga ng'enda ici nĩ iracũngĩrĩria makĩria harĩ ũgitĩri wa bũrũri, akiuga nĩ iratwaranĩria harĩ kana ũciarithania wa ndeto citarĩ ciama o hamwe na gũtwarithio na mbere kwa maũndũ matagĩrĩire. Sinaida Chege arĩ na riboti ĩno. Thirikari iriu yugite ati mitambo ya ng'enda-inĩ cia kĩrĩu ya TikTok nĩ ũgwati harĩ ũgitĩri wa bũrũri. Ũũ nĩ kũringana na Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ bũrũri-inĩ Professor Kithure Kindiki akĩaria ũmũthĩ mbere ya kanjũ ya mbunge ĩgiĩ makaya ma mũingĩ, kũrĩa oho augĩte ng'enda ici nĩ kĩhumo kĩa ũtambia wa maheni na ũtwarithia wa na mbere wa ndeto itagĩrĩire. We have one of the most robust data management and data control laws anywhere in the world. And if anybody doubted the modernity and the sophistication of our legal regime, they will see how, for example, we reacted to the WorldCoin matter. And therefore what we need to do besides the proposed adjustments of the existing law is actually to enforce
the existing law. If it is well enforced, we have a very robust legal system. The current law, which is the Data Protection Act of 2019, as supplemented by the Data Protection Regulations, require data controllers and data processors, including now TikTok. Oho Kindiki augite thirikari ni yandikire anene mutambo-ini wa TikTok akiuga matire marahingia mendekithia ma watho ma utwarithia wa nambere wa mutambo uyu. The government of Kenya is in contact with TikTok and we have raised concerns relating to the way TikTok is processing their data related activities. In particular, the government of Kenya has requested from the owners and operators of TikTok to provide to us the levels of compliance with our laws, namely the Data Protection Act and the Data Protection Regulations. TikTok falls in the category of data controllers and data processors. They are required under the laws of our country to comply with various compliance obligations under the Data Protection Act and the Data Protection Regulations. Kindiki oho augite ikundi imwe cia utoi ari ni hamwe na Al-Shabaab mahuthagira mitambo ino niguo gutambia muhuhu na maheni o hamwe na ndeto itagiriire. Oho augite ati maabitha thirikari-ini ica ikuhi maga kurugamio kuhuthira mutambo wa TikTok, akiuga ni muhinga munene gwakinya ni ugitiri wa ndeto cia andu kiumbe. We have also asked them to explain to us the measures that they are taking or they intend to take to ensure the privacy of individuals is respected in accordance with the laws of our country. At the moment, we are not satisfied that there is compliance. We are waiting for the explanation from TikTok. Mwaka muthiru mutongoria wa bururi William Ruto niagire na giikaro na njira ya mutambo ya kiriu na murugamiriri munene wa mutambo uyu wa TikTok Show Zishu makigua tithania wira na thirikari ya Kenya makiria hari kunyabara na kurumiriria muoroto wa mutambo uyu. Mweri-ini wa kanana mwaka muthiru abunge ni maikirie mawoni magayano kumegie gwikirirwo mukana kwa mutambo uyu riu riendekithia rigiikio ni mundurume umwe Bob Ndolo na uria urendekithia TikTok gwikirirwo mukana, akiuga ni urahuthika gutambia maundu matagiriire. Hadini ha GTN TV ritwa riakwa ni Snyder Shige. Na riboti yo higie mutambo wa TikTok yani Snyder Shige ni ramba utuhe mweke gitu tukiambe tugikirie tugicokerie tukiri na riboti ingi makiria na ukimenye kiuma mabũrũri muthenya wa gĩbũrũri wa ukimurika nyegia cigie mititu ndugacenjie mitambo turacokereria. Wena itangatho ngerere kinyire ya Kenya na njira ya mwanya, itangatho ria biashara, wendia wa migunda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana, imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, muciĩ wa iheo na taranda.
Do you have a skill but lack certificate to certify that indeed you're qualified? Je, una ujuzi lakini huna cheti? Join the Kenya National Qualifications Authority in collaboration with the State Department for TVET on 22nd of March 2024 from 8 a.m. at KICC Nairobi for the launch of recognition of prior learning policy as well as graduation of the first pilot program of RPL in Kenya. RPL is a process of assessing and certifying your knowledge, skills, and competence against prescribed standards of learning outcome, regardless of when, where, and how they were acquired. Join us to learn more on RPL. This message is brought to you by Kenya National Qualifications Authority through the Ministry of Education in collaboration with the other government ministries, stakeholders, and partners. RPL. Jua kali hadi geti kali. Thikũ ici andũ aingĩ nĩ maragio nĩ mũrimũ wa nerves ũrĩa ũhutagia magũrũ, ciande, ciara, marũngo maku makaga hinya, ũgaikara ũkĩgandaga, kũrĩo nĩ kĩongo kaingĩ, maitho maku makaga hinya, ũgate gĩtaranĩrio. Nĩkĩo thibitarĩ wa Neema Health Clinic ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Mwangi ĩrakũmenyithia ĩna ũhoti wa kũriũkia nerves ciaku kaimana. Oho nĩ mathondekaga mathĩna ma gĩthũri kũhingĩkana, ulcers, goita na ĩngĩ mĩingĩ. Monekaga kũ? Mũthenya wa Jumatatũ monekaga Mahesh Hotel kũrĩa Murang'a kũrigania na bengi ya KCB. Waĩrĩ monekaga Thika Rwambogo Building kũrigania na Stage. Wagatatũ monekaga kũrĩa Gĩthũngũri Diplomat House kũrigania na Stage. Wakana nĩ Gwaramithi monekaga Maĩ Mahiũ Mathingira House kũrigania na Stage ya Limuru. Wagatano monekaga Nairobi Nyamakima Mololine House. Naguo Jumapili monekaga Nyeri Star kũrigania na supermarket ya Naivas. Tiga kũrĩra rĩngĩ tondũ Neema Health Clinic ĩhaha nĩ tondũ waku. Kuohoro makĩria mahũrĩre thimũ nĩyo 0725815641 0725815641. Neema Health Clinic, ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Gakonyito gini tugithi na mbere na mutamburuko witu wa Thaa Ithatu. Bũrũri wa Kenya no nyitire mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa thĩ harĩ gũkũngũĩra mũthenya wa mĩtitũ. Minista wa marĩa matũrigicĩirie na ũcenjia wa rĩera hamwe na mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Soipan Tuya agĩtongoria mĩhang'o ĩno mũtitũ-inĩ wa Rariak mwena wa Laikipia. Nĩ mũthenya wa kĩmabũrũri wa kũmũrĩka mũthenya wa mĩtitũ. Minista wa marĩa matũrigicĩirie na ũcenjia wa rĩera hamwe na mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Soipan Tuya agĩtongoria mĩhang'o ĩno mũtitũ-inĩ wa Rariak, kaunti ya Laikipia. Kũringana na Minista Tuya, augĩte ministry yake nĩ ĩrĩkĩtie gũthondeka mũtambo ũretwo Jaza Miti App ũrĩ gũteithĩrĩria harĩ kũrũmĩrĩra ũhandi wa mĩtĩ bilioni 15 atĩ nĩ wakinyanĩra, hamwe na gũteithĩrĩria maabitha a mĩtitũ KWS gũkorwo makĩona ũramati ũyũ na njĩra ya kamera cia rĩera-inĩ nĩcio drones hamwe na data cia satellite. Gũkĩrĩ ũguo, Minista Tuya nĩ cakaĩte kuongerereka kũgucania gatagatĩ ka mũingĩ na nyamũ cia gĩthaka, akiuga ministry yake nĩrarĩra mĩtaratara ya gũtigĩrĩra thĩna ũcio nĩ wahĩtanu na kaimana arĩ ni hamwe na kuidiga mito. Shughuli hiyo ya fencing imeanza kule Mau Forest. And our intention with the support of our partners is to fence off our forests and ecosystems. Na tumekuwa na uhalifu mkubwa katika misitu yetu. Saa ingine watu wanasema wanaingia kulisha ng'ombe. Tumeambiwa hapa na CFA chairman, na nina appreciate sana kazi ambayo CFA hapa Rariak wanafanya. Wamesema mambo ya pellis ambayo ni ile intercropping ya miti na chakula. Lakini tumepata cases ambazo mtu anaingia kusema ni pellis, unakuta wanaingia na matinga ndani ya forest. That is not pellis. Na sasa wale wanafanya hiyo wanaharibia wale wengine ambayo wanaweza kufanya
ushirika mwema na KFS. Hamwe na cira uria gwetete na giko gya ica ikuhe kuria abitha umwe rũhonge rwa kurera nyamũ cia gĩthaka KWS agicukirwo mahĩtia ma kũhahama kana akiuga bamĩrĩ yo nĩ kuona kĩhoto. Mĩario ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie akiuga nĩ habatarania njĩra ya gũteithĩrĩria arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩtitũ nĩ hamwe na kũmateithĩrĩria na kũgĩa njĩra ingĩ cia kwĩmathĩra ũboco wa oro mũthenya. Saidiana pamoja na Kenya Forest Service na Kefri na ICRAF na FAO kusaidia hawa watu wa CFA ndio waweze kuimplement their participatory forest management plan. Si kupanda miti peke yake, ni also value addition kwa the forest products. Kuna mambo ya babu, kuna mambo ya beekeeping na vitu vingine. Wewe waziri, kwa sababu uko hapa, ukiagiza hawa watu wote, kwa sababu ni stakeholders wa Kenya Forest Service, ukiwaagiza wote tushikane pamoja, we can be able to add value to our forest products, so that haya mambo ya kukata miti kwa sababu ya kuni, ati kwa sababu ya kuinua maisha yetu, hii tunaweza ashana naye kwa sababu there are other alternative products that we can get from our forest. Tugithie na mbere nĩ atĩ mũingĩ nĩ ũthingatĩtwo gũtuĩka wa kũgacĩria ikĩro cia ũtheru nĩ gũtigĩrĩra atĩ nginyagia nĩ methema mĩrimũ ĩtiganĩte. Nĩ rĩtererekeirio hĩndĩ ya mũgithi ũrĩa ũgũtabanagio nĩ kambuni ya ũtungata wa maĩ kaunti ya Nyĩrĩ ya Nyewasco ĩrĩa ĩtabanirie mũgithi thĩinĩ wa matũũra matiganĩte, na kambuni ĩno ya Nyewasco ĩkĩrahĩra harĩ ũtungata wayo wa ũtambia wa maĩ. Jitagwo Rose Moshiri, ni marketing officer wa Nyeri Water and Sanitation Company. Nitukenete muno ni guheo ngerenwa iyo ya goro muno ya Eastern and Southern Africa. Ni ithue na bemwe kuheana mai maria mega muno. Mai maitu no maria unginywa direct from the tap. Ndwenda gutreat mai macio no kanywa no kahuthira na maundu mothe maku ma mucii. Thank you. Hihi no goro ugitwerethera services iria mukoragwo mukiheana? Nitukoragwo na matungata maingĩ ma kuheana maĩ me ma mbere, ma guthambia maĩ maria mathũkĩte, macio nĩmo metagwo sewer, nĩtũmatritaga before tũmarelease back to the environment. He services ingĩ andũ aingĩ matũĩ tu na maĩ as Nyewasco. Nĩtũtestaga maĩ, lab testing na mita, na nĩtũtestaga macio nĩ marĩa twĩkaga, na nĩtũrĩ mũngĩkorwo mwĩ cukuru mũngĩenda gũcera mũke muone maĩ ũrĩa matritagwo na ũrĩa maproducagwo, nĩtũheanaga motungata macio ma educational visit, na twĩ ground thaka mũno ĩ Kangemi. No ũke wĩkĩre ũhiki kũu, ũke video shoot yaku ya rwĩmbo, no ũke nginya kũu na nginya photography. Na nĩtwendagia nginya thumu wĩtagwo organic manure, nĩ thumu mwega mũno he mĩmera ya mũgũnda. Marĩtwa njĩtagwo Steven Kĩbakĩ, na harĩ ũndũ ũmwe tũtambũrĩte mũno atĩ ithuĩ gũkorwo twĩna mba ĩmwe ti ũhoti witũ, na nĩkĩo tũharĩrĩirie show ĩno ya gũka kwĩra aikari a Nyĩrĩ nĩ thengiũ mũno, tondũ nĩo matũhotithĩtie gũkorwo twĩ hau for being number one kahinda-inĩ ka mĩaka 15 mũtawaria, ti kaũndũ ka raithi. Nĩkĩo tũramera nĩ thengiũ mũno. Koire raithi na nyingĩ nĩ makũhota gũkinya wabici citũ, nĩ makũhota gũtuona kwa mitandao na makahota nĩ hakoretwo na M-Pesa, no ũrĩhe through M-Pesa, no ũrĩhe through Boga Points, no ũrĩhe through Fegi. Icio nĩ irio imwe cingĩhota customers gũkorwo makĩrĩha. Tũgũkire ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩ arutwo nĩ mathingatĩtwo gũthiĩ na mbere na kwĩrutanĩria ona makĩria thĩinĩ wa mathomo mao kuona rũciũ rwao rũrĩ gĩthomo-inĩ kĩrĩa marĩ nakĩo ona kana kothi. Nĩtũrerekeirio hĩndĩ ya gũtuga arutwo arĩa mekire wega kĩrĩĩni kĩa mwaka mũhĩtũku mwena wa ihurĩrio gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa kuma mũthĩ wa gũkũngũĩra ũrĩa ũkũhumbĩtwo riri mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩwe Wambũgũ Wainaina, o hamwe na ageni angĩ arĩa matugire arutwo arĩa magwĩkinyĩtie na arĩa matugirwo nĩ ũndũ wa ũhotani gĩthomo-inĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Frida Mũrage ena ũhoro makĩria. Nĩ cukuru-inĩ wa St Ambrose nĩguo ihũrĩrio secondary gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya, kũrĩa kuma na igongona rĩa kũheana iheo na gũtuga arutwo arĩa maiyũkire ũhotani thĩinĩ wa kĩgeranio kĩao gĩa gĩbũrũri nĩkĩo KCSE kĩa mwaka mũhĩtũku. Arutwo nĩ makenirio nĩ igongona rĩu, magĩkena nĩ ũhoro ũcio wa iheo na makiuga nĩ marenda iheo ciongerereke. Kwa majina naitwa Dennis Mwangi Wanyeki, school captain ihurĩrio St Ambrose
Kwanza ni kumshukuru Mungu kwa the performance ambayo ametupa. Leo kulikuwa na prize giving, watu wamepewa zawadi, and we hope for more present next year. Thank you. Majina ni Margaret Wangodu, the deputy captain of St. Ambrose Ihurere Secondary School, and we are glad as the students and the teachers, we are glad for your coming in this school, and thank you. Kuringana na mũmbunge wa Uthaya niwe Wambugu Wainaina uria ũgũkinyetie kũu, akiuga atĩ maita thirikari nĩ megũthiĩ na mbere kũnyitirĩra cukuru ĩyo na njĩra ngũrani ta gũthondeka irathi na cioro na makĩria rungu rwa kĩgĩna kĩa ũkũria wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa CDF. Hamwe na ũguo agĩthingata arutwo gwĩkĩrĩra kĩo ona makĩria kuona bũrũri nĩ ũrabatara mũndũ wĩna gĩthomo ona kana kothi. Wambugu Wainaina na ĩno nĩ cukuru ĩtagwo Ihurĩrio day school, one of the school ya njega muno Nyeri county ĩrĩa ĩkaga mũno cukuru ya day. Nĩtũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa kuona gĩthomo kũrĩa kĩrathomwo wega mũno na andũ aya tũkĩte ngatho mũno nĩ ũndũ wa arutania gũkũ Ihurĩrio gwĩka wega mũno, gũthomithia cukuru wega mũno, na ithuĩ ta thirikari tũkũmanyitĩrĩra. Nĩndathiũrũrũka gũkũ ndona cio ti njega ona hanini, ndona irathi njega na nĩ kuma nĩ kũraura na cukuru ĩkaga ũguo nĩ ũru mũno. Twage kũmenyitĩrĩra ĩtige kura na irathi ta icio ithondekwo, na tũgũikara thĩ na bodi yakwa ya CDF tuone cukuru ĩyo nĩ yathondekwo. No njokerie mwarimũ ya gũkũ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũcenjia itũra rĩrĩ rĩkagĩa na cukuru njega ũũ. Tũmere tũkũmanyita moko, na nĩ ndĩra mũjumbe wa gũkũ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Uthaya nĩ ngũnyitĩrĩra gĩthomo na ngũnyitĩrĩra gĩthomo na njĩra nene o ũrĩa Uthaya atũkũragia tũkũrĩthi na mbere wa gũtũkũria ũguo. Mwena-inĩ wake mwarimũ mũnene cukuru-inĩ ũcio agata mwĩhaki agĩtũgĩria ikinya rĩrĩ akiuga mathomo nĩmo rũciũ rwa arutwo kuona nĩ mahotithagia arutwo kwĩgwatĩra ũgĩ. Thengi mũno, njĩtagwo Agata Mwĩhaki na nĩ principal wa Ihurĩrio Secondary, St. Ambrose Ihurĩrio Secondary, ĩrĩa nĩ Catholic sponsored by the Archdiocese of Nyeri. Ũmũthĩ tũkwendaga tũgũcelebrataga prize giving day, we call it prayer prize giving day, na twatuĩka very excited tondũ apart from our chief guest Mheshimiwa nĩoka na grace the occasion na mũthenya watuĩka very colorful, aciari, ciana, arutani nĩ makena mũno, na no tũgũcokeria TV ya GTN ngatho nĩ ũndũ wa gũkava occasion ĩno. Thank you. Mwena-inĩ wake Samson Mbogo na ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa CDF nĩakenire nĩ gũkorwo kwa mũthenya wa ũmũthĩ, akiuga atĩ nĩ magũkĩte gũkũngũĩra ciana cia cukuru ũcio agĩcokeria arutani ngatho nĩ wĩra mwega ũrĩa mararuta. Tũkire gũkũngũĩra ciana na ũhotani wao mũnene hamwe na arutani nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrĩa mararuta, na makĩria mũno to encourage mũno cio mwe ũtete mwĩhoko no tarĩ na hope ya rũciũ. Tũmwĩre njĩra ya kwĩrutanĩria hanini then mwisho ũhoro nĩ makũhotana, tondũ nĩ tũrauga wega kĩndũ kĩrĩa kĩa goro na gĩa bata mũno mũndũ angĩhe mwana nĩ kĩndũ gĩtagwo gĩthomo, tondũ kĩu nĩkĩo agũtũra arĩagĩra. Rĩu rĩtara rĩrekereirie kũrĩ ciana gũkorwo magĩthingatithia mĩtugo mĩega na gwĩkĩra kĩyo mathomo-inĩ mao. Frida Morage, GTN TV. Thengio mũno Frida Morage nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩgiĩ arutwo nĩ wega magatuĩka a gũkũngũĩrwo tondũ nĩ makĩruta wĩra mwega. Tũmũrĩke tũingĩre kũria iharo-inĩ kũrĩa coach wa timu ya mũbira wa gonya ya KCB nĩwe Curtis Olagwa nĩatarĩirie wĩhoteri na ũma wake harĩ gũkahotana thĩinĩ wa ikĩrĩka rĩa semi-finals gĩkombe gĩa Kenya Cup wikendi ĩno. Timu ya KCB gĩthaka na Menengai Oilers kĩharo-inĩ kĩa Ruaraka Sports Club. Coach ũyũ nĩatarĩirie atĩ ena ũma imwana ciake nĩigakorwo ikĩhotana na gũtuĩka nĩ maikia nja ang'ethani aya a kuma Naikuru thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia Kenya Cup. Well, had our normal camp
last week, and coming from 2 main losses during the season, one against Menengai Oilers, which is the team we're playing in the semi-final. So we went back to the drawing board, looked where we slacked. Majorly we've focused on areas we didn't perform well, and we've really worked on them. What we wanted to achieve, which was getting to the semi-final, and it's a home semi-final for both teams. So we achieved what we were set out to do. The boys are looking good. We've had some good sessions Saturday, yesterday, about to have one today. It's going to be grueling. The pressure is always there. I mean, with every game, there's always pressure. It just depends on which team can absorb that pressure. It is that season, but we have to start with this semi-final first. Before we even look at the second step, we have to look at the first step, so that we ensure we're in that final, so that we can now leave it to that game only. Yes, I mean, we've missed them. We've missed them during the past games through niggling injuries and a few major injuries, like Omalo is also back, Michael Omalo is also back, and OJ is also back. So we're just taking them slowly through the paces, and hopefully there'll be the difference in the semi-final. Having the home fans behind you is always a boost, and having the supporters that we have who come in droves is always a plus for us. Gumuleke thiini wa bitika kana mahenya na mathako mari maragithi na mbere kuria Ghana megie guku finals cia mahenya maya cigithakwa uria athaki Mary Moraa Chepkoech gatagati ka athaki age mathiete na mbere na gucangirira bururi-ini ucio. Kenya gukinyagiriwe iri na ngerenwa 24 cia thahabu, 5 cia silver na 11 cia bronze. Beatrice Chepkoech akihotana mahenya ma kurua kana kuru ma steeplechase nimo madengerwa ma mita 3,000 na kwihotanira thahabu. Mwaki wa mwisho wa mathako ugikorwo na ukarari wa Mary Moraa, Beatrice Chepkoech, Ngii na Kimei ni mahete Kenya thahabu 4, silver 5 na 11 cia bronze. Beatrice Chepkoech ni aratoririe mahenya ma mita 3,000 agitweka namba 1. Into the last pond and out onto the home straight, but it's Chepkoech who is opening up the distance. Chepkoech just doesn't seem like she has enough to catch up. This is the last barrier. She can see the finish line. Oh my word, the Olympic champion is coming. But no, the world champion has seen that and she has sprinted to the finish line. And I can tell you that time is a game's record. 9 minutes 15.62 seconds is faster than the 9 minutes 32.99 seconds that Bosibori ran in OGS. Moraa ni arikitie kuhotana mahenya-ini ma atumia ma mita 400 mbere ya Esther Elo Joseph wa Nigeria, wa gatatu ari Sitasi Biri wa Burundi. Moraa uria uratongoririe bururi wa Kenya kugia thahabu mahenya-ini ma mita 800 ni ari na rekodi nene bururi-ini. Uria unyitiriire rekodi ya thi mahenya-ini ma mita 3,000 ma kurugadia na ngerwa niwe Beatrice Chepkoech nionetie kio gia kuhotana mahenya-ini maya kuria aroire Kenya thahabu ya gatatu thenya wa gatatu wa mathako ma Afrika yothe maria marathi na mbere kiharo kia University of Ghana kuu Accra. Kwa ihinda riri Egypt nio itongoritie na ngerenwa thutha wa thiku 8 cia mashindano maya. Ihoteire na ngerenwa 167. Nigeria iri ya keri na ngerenwa 90 iromereirwo ni South Africa iria iri na ngerenwa 97. Ghana kuria mathako maratafanĩirio kwao mari namba 6 na ngerenwa 49. Kenya inyitite namba 11 iri na ngerenwa 20. Kiribotera GTN TV ritara kwa ni Dennis Kimotho. Macio nĩ macindano marĩa maragithie na mbere kuria bũrũri-inĩ wa Ghana megie mathako matiganĩte kuria mabũrũri magithiĩte na mbere na gũkĩonania gũtorania na hinya waguo makĩhotana kana gũcindana thĩinĩ wa makereka matiganĩte na arĩa othe makĩhotanĩte nginyagia mahenya kana mothe nginyagia kanda ya gũkũ ĩrĩa ĩtwo Samuel Gathiba ũrĩa ũrakĩhotanire mũthenya wa ira.
thĩinĩ wa mahenya macio tũgakĩothe tũgakĩmendereria ũhotani na tũkamera pongezi magĩtigĩrĩra atĩ bũrũri wa Kenya nĩ wagĩthiĩ na mbere na gũgĩcangarara ona makĩria. Riboti ĩyo na nĩ mohoro maitũ muthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ waku wakorwo ũgĩtũhokera rũrĩrĩ waku. Ũmũthĩ gũkorwo mũthenya wa thimo, no tũkuga ũmũthĩ mũndũ andĩke thimo yake harĩa tũgakorwo tũgĩcemania mĩtambo-inĩ kiumia gĩũkĩte thĩinĩ wa thimo, tũgĩcemanie matũra nĩgetha kĩigua andũ kana no makĩririkanaga thimo kana no makĩhũthagĩra thimo kana no makĩhũthagĩra thimo kana andũ makiugaga thimo nĩ cia andũ arĩa tene kana andũ arĩa akũrũ. Tũkorwo tũgĩcemania kiumia gĩũkĩte muthenya wa wena. Ngwendithĩria ũtukũ mwega, thengio makĩria, na ngĩhutie ndũmĩrĩri o ta igĩrĩ iria ndakĩona gũkũ mĩtambo-inĩ itũ. Ndakĩona mũndũ ũgwĩtwo Lucy Wanjĩra akiuga agĩtũrĩra kuma kũrĩa kaunti ya Embu, nĩ thengio makĩria. Mũndũ ũgwĩtwo Sami Mwai akiuga nake nĩ agĩtũrĩra na njĩra nene makĩria mũno. Aya, ndakĩona ũrĩa arakiuga. Aya, kĩndũ gĩtire hau nĩ ũndũ wa nginyagia mathaa handũ-inĩ arĩa tũkiuma nao magĩtongoretio nĩ mũrĩithi wa icura. Tigĩrĩra matangatho maya nĩ magũkinyĩrĩra na njĩra njega makĩria, na nginyagia mũndũ ũgwĩtwo Brian Mandera. Tũkakwendithĩria ũtukũ mwega, Ngai wa mwe akũrathime na akwende na akũrangĩre. Nĩ njĩtagwo Gitonga wa Nduiri. Thikũ ici andũ aingĩ nĩ maragio nĩ mũrimũ